يعطيكم العافية جميعا. Give me 1 minute and then we start. All right, let's get started very quickly. The quiz will be by the end of the lecture for those who are here today. Let's get started. We'll finish today, inshallah, we'll finish the last topic of transformers. So far, we talked about transformers in details. Dot convention, mutual inductance. We talked about how to the ideal transformer, auto transformer, how can we do it as a step up or step down transformer. Now we will move to three-phase transformers. Three-phase transformers. As we did in the past, systems can be single-phase or three-phase. So for three-phase or single-phase applications, I will need to use a single-phase transformer. But for three-phase applications, which is the case, most of our applications are three-phase. Simply, you have generation, you generate power, the power plant, then you transmit it through transmission lines. You will need transformers, either to step it up or to step down the voltage. Also, so technically transformers, you can have three single-phase transformers together, okay, of the same size, let's say. They will form what we call it a transformer bank. A transformer bank, or we construct something we call it a three-phase transformer. Three-phase transformer. Three-phase transformers, if we do a three-phase transformer compared to three single-phase transformers, normally is cheaper and have a smaller size. So as we did in the past, لما اشتغلنا على three-phase system، إذا تذكروا كنا نحكي إنه في three-phase systems كان في عنا Y connection و delta connection. شيك؟ So for three-phase transformers, the primary side could be Y connected, the secondary side Y or delta, and the secondary side could be Y or delta connected. So technically, we will have four combinations. We will have either a YY, Y delta, delta Y, and delta delta transformers. And delta transformers. طبعا, we're not going to go into the details of application of each one of these when we use this, when we use that. But the most important thing, we need to know how to deal with each of these transformers, how to deal with each of these transformer configurations. نرجع back ل three-phase systems. هنذكر إنه في الدلتا connection, the current, the phase current, and the phase line current مالهم, they are not. The currents في delta connection are different. The voltages line and phase are the same. بالواي العملية عكسية. في عنا square root of 3 بظهر وفي عنا phase shift. هلا if the case, let's think of it. If the configuration is YY or delta delta, we have no problem. Why? Because simply, if this one is Y and this one is Y, we're dealing with the same quantities, simply the same type of quantities. إذا كان delta delta, doesn't matter, because whatever is shifted on the primary side by 30 degrees or by square root of 3 multiply, راح يظهر عندي أيضا على secondary side. Where the difference happens يوم يكون عندي Y delta or delta Y. لأنه بالنسبة للY delta, for example, على Y side اللي أنا بسميه phase voltage, okay, is different than the line voltage. The line voltage هو عبارة عن square root of 3 phase voltage وفي بيناتهم phase shift. قديش؟ 30. بالنسبة للدلتا connection على secondary side الphase voltage والline voltage are equal. فبالتالي راح يظهر معي بالequation something different. الآن لا ننساش إنه three-phase power is three-phase power. So whatever we did في three-phase power calculation راح ينطبق عنا هون.
انه ال S total for this type of transformer simply square root of 3 VL IL. نحكي عن اللاين فولتج في لاين كرنت، والبي والكيو هي سكوير روت اوف 3 في في اي كوساين ثيتا على ساين. هذول اشتغلناهم في 3 فيز باور كالكوليشن، تذكروا هذا الحكي. اوكي so nothing is different. And let's assume that we are dealing with an ideal 3-phase transformer. So if it's an ideal 3-phase transformer, whatever power you will see on the primary side should be equal to the power that you will see on the secondary side. So on the secondary side, okay? All right. Let's start with the first configuration, اللي هو YY connection. قلنا YY connection, it's okay. إذا بنذكر في ideal transformer is applicable, whatever we did في ideal transformer is applicable here. The ratio ما بين voltage, simply let's assume that I'm talking about primary and secondary. V line على primary side over V line على secondary side هو number of turns على primary على number of turns على secondary. تمام؟ هذا we did it before. اتذكر انه انت بتاخذ الان في موضوع ال 3 phase transform بدك تنتبه انه انت بتتعامل مع phase quantities ولا line quantities. ما بصير تاخذ ratio phase على line. اوكي؟ ممكن تظبط معك بعض الكونفيجريشنز بالذات في الدلتا الفيز فولتج واللاين فولتج are the same، فاذا قسمت ما راح يفرق. ولكن هون is different. فاذا اخذت لي quantities على البرايمري سايد line quantities باخذهم على السكندري سايد line quantities. وسيميلرلي موضوع اللي هو الكرنت على السكندري line current على السكندري على اللاين current على البرايمري اللي بدنا ناخذهم هو ال N على البرايمري على ال N على السكندري. alright. For the delta connection, it's also the same story without going into the detail. Delta, بس ننتبه انه اللاين voltage والphase voltage here are the same سواء primary او secondary. فالvoltage ratio والcurrent ratio is equal to what? The turns ratio. The turns ratio. حدا مش فاهم هون؟ فيش شيء جديد. الآن let's assume that I have a Y delta connection. A Y delta connection. So إذا أنا بدي أتعامل في ال Y delta connection الآن الفيز اللاين voltage على البرايمري سايد واللاين voltage والفيز voltage عفوا اللاين voltage على البرايمري سايد واللاين voltage على السكندري سايد راح يكون بينهم ايش؟ square root of 3 difference. صح؟ مثل ما تعلمنا سابقا بال 3 phase systems. فراح تظهر معي the square root of 3 as you can see here. We will divide by a square root of 3. طبعا similarly what we did for the current. Okay? طبعا تذكروا في ال current والvoltage الراتيو مقلوب. So if you divide by square root of 3 بالvoltage you will multiply by square root of 3 في ال current as a magnitude. نحكي as a turns ratio in this case. واضح؟ طبعا similar to that if we do a delta Y connection. A delta Y connection راح تنعكس العملية. If you turned on your camera, if you're online, turn it off. All right. For delta connection, the same story between delta to Y. This is a delta to Y connection. If I have between the line voltage and the phase voltage, there will be a square root of 3 times N. And also for the current, بس بتلاحظوا العملية vice versa. So طبعا احنا we did it very quick لأنه احنا we did a complete chapter على 3 phase systems. شيء واللي ان شاء الله راح اعمل لكم فيه كويز بعد شوي. اوكي تمام. لكن which is simple by the way and easy, so relax يعني. Okay, so that's why whatever we did for 3 phase system is applicable here. موضوع الواي والدلتا كونكشن وفيز ولاين فولتج والفيز شيفت اللي بيظهر والسكوير روت بتظهر. بس بدي انتبه انه هل انا بتعامل مع واي اذا بتعامل مع واي او دلتا I close my eyes and I move blindly. It doesn't matter. As long as انك تقسم فعلا line على line وفيز على فيز. بالنسبة لدلتا واي او واي دلتا انتبه للفيز شيفت، بدك تنتبه عفوا السكوير روت اوف 3 بتظهر معك. خلينا ناخذ اكزامبل سريع على الموضوع. Let's assume we have a 42 kVA balanced load as we can see here.
three-phase balance load connected to a three-phase transformer. أول شيء مطلوب مني determine the transformer connections. شو نوعهن؟ We need to find the line voltage and current on the primary. We need to determine also the kVA rating of each transformer used. طيب, let's see. Let's look at it. إذا بتلاحظوا the configuration on the primary side, إذا بتلاحظوا it's Y. Why? We can see we have a common terminal, which is, if you look at this point, and you have the other two terminals. صح? So this is Y. And the secondary side is delta. Okay, they are connected delta, as we can see. So it's a Y delta connection. That's easy. All right. Number two, طالب مني أحسب اللاين voltage والcurrent على البرايمري سايد. هو شو معطيني؟ معطيني الاس لود صح؟ اللي هي اس ايش؟ الاس توتال على السكندري سايد اللي هي نفسها لازم تكون primary side, assuming it's an ideal three-phase transformer. So S is square root of 3 V L I L على السكندري صح؟ اللي هي equal to from here معطيك هو الفولتج على السكندري كم؟ 42. This is 42 kVA. Let me see. He's not giving you any. No, for 240. معطيني اياها 240 line to line voltage. So عندي 240 given. One way to do it بقدر احسب I line secondary صح؟ اني اقسم S over square root of 3 في V line secondary. اذا قدرت احسب I line secondary، هو I line secondary على I line primary شو بتساوي؟ بتساوي N primary على N secondary اللي هي N technically. فمن هون بقدر اجيب الكرنت. next ما انا عندي V secondary V line secondary معطيني اياه على V line primary شو بتساوي؟ N secondary على N primary اللي هي turns ratio اللي هي given 1 to 5. فبقدر احسب الفولتج. واضح؟ alright. السؤال اللي بعده طالب مني احسب ال kVA rating of each transformer. So simply مش هو 3-phase transformer، بدنا نحسب ال kVA rating of each transformer. طيب ما انه balanced 3-phase transformer معناته مكون من 3 single phase transformers. Each one of them will share 1/3 من التوتال باور، مش هيك؟ So technically الباور اللي هو طالبها ما انه معطيني S total بتساوي هي 3 في S تبعت each transformer خلينا نحكي. So technically باخذ الاس اللي هو طالبها اللي هي عباره عن S total divided by 3 بتطلع معي 14 kVA. واضح؟ نحكي احنا kVA parent. Even complex, it's okay. Complex power. Complex power, I'm sorry. Complex power. Any question? واضح؟ So with that, سؤال شباب الاونلاين صوتي واضح؟ شرحي واضح؟ في حد عنده اي سؤال؟ واضح دكتور. تمام. So with that, so far, let's look at our journey with circuits too. We started with the basics, phasers, KVL, KCL, Ohm's law, and all of these في the AC systems. Then we moved after that to power calculations. عملنا سواء اللي هي mainly the AC power calculation, single phase, 3-phase power calculations. تعرفنا على الباور measurement باستخدام الوات ميتر سواء single phase أو اللي هي 3 watt meter method أو 2 watt meter method أو اللي هي 1 watt meter method. Then after that we moved to 3-phase systems, balanced 3-phase systems or unbalanced 3-phase systems. تعرفنا على Y delta delta Y delta بالنسبة للload والsource. بعدين we took all of that to the transformer. تعرفنا على mutual inductance تعرفها. تعرفنا على dot convention بالنسبة للترانسفورمر. تعرفنا شو يعني perfectly coupled أو mutual أو simply loosely coupled أو perfectly coupled. تكون 1 or low or إيش 0.5 yeah اللي هو in the middle. And then
we moved after that to the ideal transformer calculation. اوكي انتبهنا للفولتج ريشيو والكرنت ريشيو، انتبهنا ايضا للساين بناء على انه are we entering the dotted terminal ولا leaving from the dotted terminal ولا one side is entering one side is leaving. وfinally we did اللي هو الauto transformer. Before finally auto transformer, we saw how we can connect the ideal transformer, two terminals in the ideal transformer in series, such that بصير في عندي power transfer by conduction and by ايش؟ يكون عندنا من ideal transformer how we transfer the power. يكون عندنا الفولتج هنا في هو التجار بي. لا بحكي الميثود. هلا الترانسفورمر in general الباور ترانسفير كيف بيتم؟ من خلال ايش؟ من خلال مش كونكشن الميوتشوال كابلنج. اوكي لا خليها ميوتشوال كابلنج لانه ميوتشوال كابل بتزبطش تطلع معناها مختلف. So if we did an auto transformer شو بصير في عندي؟ بصير عندي both. بصير في عندي conduction لانه في electrical connection، فجزء من الباور بنتقل بالكوندكشن وانذر جزء بنتقل بالاندكشن او through the mutual coupling اللي هو الاصلي. وبالتالي I can use the auto transformer حتى ارفع beside that حتى ارفع ايش الباور ترانسفير capability. مش هيك؟ سميناه الباور ريتنج ادفانتج. الاوتو ترانسفورمر could be higher than الايديال transformer. مش هيك؟ with the same number of turns and same everything. Then we move to the three-phase transformer. Three-phase transformer, 4 configurations: Y, Y, Y delta, 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 Y. الديفرنس الوحيد اللي راح يختلف عندي هو إذا كان عندي Y delta أو delta Y راح تظهر عندي square root 3 in terms of the voltage ratio أو the current ratio in terms of magnitude. All right. طبعا whatever we did with في ال watt meter method بنطبق أيضا. Any question? Okay, so this concludes in details. يعني أخذنا في وقت زيادة حتى اللي هو chapter ما بعرفش شو رقمه بالكتاب اللي هو ايش هو 13 اللي هو الترانسفورمرز، وإن شاء الله next step will be ايش؟ the frequency response. But for the sake of your quiz. حدا عنده أي سؤال قبل ما نبدأ الكويز؟ طبعا أنا شاعر إنه كانكم يعني جاء وقت الحساب، ما لكم هيك اللي كان يضحك صار يعيط. عادي الموضوع سمبل. شباب وصبايا اللي كان حاضر بسمع عني محاضرات. take it easy, take it simple, relax. تتفاجأ إذا كنت ما فيش إشي خارج عن المألوف. وأكيد طبعا أنتم يعني ما إحنا كنا طلاب أكيد سألتوا عن الامتحان يوم الأحد يعني. وسمعتوا منهم إنه كيف الأمور كانت. حكوا لكم طبعا قبل ما أحكي شباب الأونلاين حدا عنده أي سؤال أو استفسار؟ يعطيك العافيه دكتور. تفضل. يعطيك العافيه. بعثت لك ايميل بخصوص انه حطيت لي غياب اياد الجابري. اياد انا شفت الايميل اياد بعدل الامور ان شاء الله. ما في شكرا لك. بس تضمر دكتور ايش هو؟ الثلاثاء الماضي حطيتني غياب وانا كنت حاضر. موضوع اللي بعث لي ايميل انا بعد ما حصيت في الامور فاول كوركت ان شاء الله. اول كوركت. يعطيك العافيه دكتور. يلا يعطيكم العافيه شباب الاونلاين. We'll see you ان شاء الله next Sunday. Bye bye.